Yeah, in last class we have discussed this problem. Actually, this is a parabolic type. So we have only one characteristic. Then we introduce one more characteristic such a way that their Jacobian is not equal to 0. That is, they are linearly independent. Okay. You can choose any function such that their Jacobian is not equal to 0, or any function with any independent function. Okay. Then we have a Laplace. Then we can find the corresponding canonical form. In this case, its canonical form is very simple. So we can solve this this simple partial differential equation. By solving this partial differential equation, we get the final solutions like this. Okay. Then we last discuss here. Today we are going to discuss a elliptic type problem. Okay, this is an actually elliptic type problem. So in this problem, we will see how to classify, or not how to find the canonical form of a elliptic problem. Okay, so what is a discriminant? Find the discriminant of this problem. What is a discriminant? What is a delta? That is b square minus 4ac. Here, okay. Anyway, what is your a, b, c, d, e? What is a? 1, b, 0, c, x square. All other terms are 0. A, d, e, f, everything are 0. Okay. So delta is, what is our delta? Delta is b square minus 4ac. So that become minus 4 times x square. What about this quantity? Is it positive, negative, or 0? It is always negative, because x square is always non-negative. It is greater than or equal to 0. So this quantity is always less than or equal to 0. And this is equal to 0 only when x equal to 0. Okay. So in general, we can take this is an elliptic problem. Okay, because this is this function is less than 0 if x is not equal to 0. So except one straight line, x equal to 0, x equal to 0 means yx. Except y-axis, this is an elliptic problem. Okay, so we have to find the canonical form of this problem. So how to find the canonical form? To find the canonical form, first of all, we have to identify the characteristic. The characteristics equations are given by the formula dy by dx is equal to b plus or minus square root of delta b square minus 4ac by 2a. This formula gives the characteristics. Okay. So what about this formula? Here b is 0. So plus or minus square root of minus 4x square by 2a. A is 1. So 2. So you can take the square root of 4, that is 2. So you can cancel these two. And there is a minus sign, so this become plus or minus ix, isn't it? So yes, then partner. Yeah, 2 cancel out because there is a square root of 4, that is 2. Okay. Okay. Anyway, this is plus or minus ix. Square root of minus 1 is there, that is I, and square root of x square is x. So dy by dx equal to plus or minus ix. We know it's a elliptic equation, so it has two complex characteristics because its determinant is negative. Its discriminant is negative. So by integrating this equation, what happened? So we have two differential equations like this: dy by dx is equal to ix, and other one is dy by dx is equal to minus ix. Okay, can easily integrate this equation because it's already separable form. So the solution y is equal to I times x square by 2 plus some c1. This gives y is equal to minus I x square by 2 plus c2. Okay, so we can rearrange this like this: y minus I x square by 2 is equal to some c1, and this gives y plus I x square by 2 is equal to c2. Again, you can take the LCM, so this become like this: 2y minus ix square all divided by 2
Okay, you can combine these two because one is y minus ix square by 2, other is y plus ix square by 2. Okay, anyway, you can do independently. 2y minus ix square by 2 is equal to c1. Again, this become 2y minus ix square is equal to 2c1. C1 is an arbitrary, so 2c1 is also an arbitrary. Let it be some c3. Okay. Similarly, by taking LCM and cross multiplying, this gives 2y plus ix square is equal to some 2c2, and we can take 2c2 as another arbitrary, that is c4. Okay, now we have two characteristic of this form. One is 2y minus ix square equal to some constant, and other is 2y minus plus x square ix square equal to some other constant. Okay, these are the two characteristics corresponding to this given PD. These are the two complex characteristics. Okay, so in the case of elliptic function, in general, in the case of elliptic functions, always their characteristics are of the form some alpha plus or minus I beta equal to constants. Okay, always their characteristics are the form alpha plus or minus I beta equal to constants. One is alpha plus I beta equal to constant, other one is alpha minus I beta equal to constant. So one method of choosing the transformation functions are, we choose the first transformation function psi as alpha and other one is as beta. This is the one technique for finding transformation functions for elliptic function. Okay, so always their characteristics are of the form alpha plus or minus beta. In this case, in this problem, what is our alpha? In this problem, what is alpha? Yeah, alpha is 2y, and what about beta? What is beta? Is it ix square? You compare. Yeah, that is only x square. The standard form is alpha plus or minus I beta. So in this case, alpha, we can take alpha as 2y and beta as x square. Okay, so our one function psi, we can choose our psi as 2y and eta as x square. Okay, this is the technique for finding the transformation function psi and eta for an elliptic function. Clear ആയല്ലോ? എലിപ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഓഫ് ദി ഫോം ആൽഫ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ റിയൽ പാർട്ട് ആസ് വൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, imaginary part as other transformation function. Okay, this is possible, always possible for an elliptic function. So for hyperbolic and elliptic function, we have clear-cut methods for choosing the transformation function. Okay, parabolicന് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്. Okay, anyway, now we have alpha and beta. So our alpha is 2y and so not alpha, our first transformation function psi as 2y and our second transformation function eta as x square. Okay, then by finding our derivatives psi x, psi y, psi xx, psi xy, psi yy, similarly etas. Okay, then evaluate a1, b1, c1, everything, then substitute in our standard canonical form. What is our standard canonical form? The standard canonical form is a1 into, in this case here our dependent variable is z, so a1 into z. What are the suffixes? Final canonical form. What is canonical form? Yeah, z. Yes, z psi plus b1 into z z psi eta, psi eta. That is second time. The coefficient of z psi eta is b1. Okay, then what about c1? C1 is the coefficient of, yeah, eta, yeah, z eta eta. Okay, similarly we can
we have a standard form. So our aim is to find all these derivatives, all these partial derivatives. Using these partial derivatives, we can evaluate a1, b1, c1, everything. Then you substitute everything in this equation, okay, and simplify, we get the corresponding canonical form. Okay, in this example, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, ഞാൻ വെറുതെ സമയം കളയുന്നില്ല. ഞാൻ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ആഫ്റ്റർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് a1 is actually നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ്. a1 is equal to 4x square and b1 equal to 0, c1 equal to 4x square, and what about d? D1 is 0 and e1 is equal to 2. These are the values. Okay, then you plug in these values in the standard canonical form, then we get like this. Yes, this is the canonical form. After simplification, this becomes 4x square into z eta plus z psi equal to minus 2 z eta. Yes, this is the canonical form after substituting a1, a2, everything. Okay, again we know that in canonical form contains only new independent variables. Canonical form should contains only new independent variables. Here our new variables are psi and eta, so we have to remove this x square. How to remove x square? How to remove this x square? Yeah, already we know that eta is equal to x square, so you can easily remove this x square, and 1 2 is common, you can cancel 1 2, so this is 2 eta, this becomes 2 eta by cancel 1 2 here, so this becomes 2 eta. So final canonical form is z eta plus z psi is equal to minus z eta divided by eta. Okay, we can write a compact form as like this. This is the canonical form of this PDE. Okay, the main point is how to find the canonical form of an elliptic function. If a PDE is elliptic, then its characteristics are always of the form alpha plus or minus I beta equal to constants. Then we choose psi as real part and eta as imaginary part. Then you can find the transformation. Okay, the psi and eta has always that property. Their Jacobian is always non-zero. Okay, so ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ വേണം ചൂസ് ചെയ്യട്ടെ, അതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് വേ പോകേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് അവിടെ വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന PDE മേ ബി നോട്ട് സോൾവബിൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേറെ അതൊരു റിസർച്ചായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എനിവേ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് PDE. PDEs ആർ റൈസിങ് ഫ്രം സോ മെനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഈവൻ റിസർച്ച് കറണ്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് PDEs. അപ്പോൾ എങ്ങനെ PDEs എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു ബിഗ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ആ പ്രോബ്ലം. കാരണം ദർ ഈസ് നോ ജനറൽ മെത്തേഡ് ഫോർ സോൾവിങ് ഓൾ ദ PDEs. അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ PDE അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലേക്ക് പോകും. Okay, suppose there is no clear-cut method for solving PDE, then we will use numerical methods. Numerical method has some advantages and disadvantages. Advantage എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ machine can easily do numerically. Numerical things machine എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, but their accuracy has some problem. And ഒരു accuracy issue ഉണ്ട് numerical methods. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? How to find this elliptic method ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. Then we will see one more problem. Yes, the canonical form is z psi. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇവിടെ 2 eta വന്നായിരുന്നു.
Yes, 1 2 is 1 second. Yeah, or 1 2 ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാ. ഈ 2 ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും. യാ സീരീസിന് ഇതില്ല. സീരീസിന് നിങ്ങളുടെ പോർഷൻസ് ഞാൻ പറയാട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം. Okay. So one more problem. When the canonical form and solve, ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് PD ആണിത്. I think almost it is impossible to solve our direct methods. Direct methods ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So we are going to find the canonical form. So here this is our A1, B1 is minus x y square minus 1 and C1 is y into y minus 1 similarly. Then we can find b square minus 4ac. ഇവിടെ b square minus 4ac കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം മെത്തേഡ് ആണ്. Here b square minus 4ac is like this: x square into 1 minus y square whole square minus 4x square y minus 1 into y minus 1. This is b square minus 4ac. Is it positive or negative? എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. ദിസ് ടൈം ഇസ് പോസിറ്റീവ് ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് y minus 1 സ്ക്വയർ ബട്ട് ദർ ഇസ് വൺ y ഈസ് ഓൾസോ ദർ. ഇതിൻ്റെ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം കുറച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. If you expand this expression, we get like this: x square. You can expand this is using a minus b whole square. Otherwise expand here, then you can multiply. After simplification, this become x square minus 2x square y square plus x square y raised to 4 minus 4x square y cube plus 8x square y square minus 4x square y. After expansion, this is this expression like this. Okay. Now this is x square. One time is x square, and this time is minus 2x square y square. This is 8x square y square. So comparing these two, this become plus 6x square y square, right? Then this is x square y raised to 4. Okay, no other term. X square y cube. Okay, everything is different. All other are different terms. So we can write this as plus x square y raised to 4 minus 4x square y cube minus 4x square y. Okay, now x square is common, you can take outside. So this becomes x square into 1 plus 6y square plus y raised to 4 minus 4y cube minus y. Okay, so this is equal to actually x square into 1 minus y whole raised to 4. This is 1 minus y whole raised to 4. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ you can use this formula. What is 1 minus y whole square into 1 minus y? Or you can use binomial formula. We have a binomial formula like this: a plus b plus or minus whatever b plus or minus b whole raised to n. We have an expression nc0 a raised to plus nc1 n minus 1b plus etc. Like this. Either you can this binomial expression or 1 minus y square and 1 minus I square. It's a basic idea. Or you can use this binomial expression. You can add ഇവിടെ അല്ലേ? Oh yes, ഇവിടെ അല്ലേ? ഇവിടെ ഇതല്ലേ? Yes, you can use this binomial formula. The binomial formula ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നമുക്ക്. So a plus or ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. a plus
പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ വരും, മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും. NC0 a raised to n minus plus minus അങ്ങനെ വരും. Okay, this is actually a minus b raised to 4 ആണ്. So this is 1 minus 5 raised to 4. You can verify this with the binomial formula. Okay, anyway, now it is clear that this is x square and this is 1 minus 5 raised to 4. So what about the sign of this expression? One is x square, one is 1 minus 5 raised to 4. Yeah, this is positive. So this is square and this is raised to 4. Okay, but this is not straightforward. Straightforward ആയിരുന്നില്ല. Expand ചെയ്ത് common factor പുറത്തിറക്കി കഴിയുമ്പോൾ the inside becomes actually 1 minus 5 raised to 4. Okay, that's why this is positive. Anyway, this is a hyperbolic function. ഇതൊരു hyperbolic function ആണ്. ഞാനിവിടെ emphasize ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് actually this is a complicated PDE. We are going to find a canonical form. Actually, the canonical form is very simple. It is solvable. Okay, that is our main point. So it's a hyperbolic equation, so you can find the characteristics. So how to find the characteristics? Dy by dx is equal to v plus or minus delta by 2a. Okay, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അങ്ങ് എഴുതാം. After simplification, this expression is after simplification the expression is like this. We have two differential equations. One is dy by dx is equal to minus 1 by x. Yes, minus 1 by x. Other is dy by dx is equal to minus y by x. Okay, these are the two differential equation corresponding to this equation. Dy by dx is equal to v plus or minus root delta by 2a. Okay, നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താലേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ. ദെൻ അപ്പോൾ അവിടെ എത്തി. By solving these two equations, okay, ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? By integrating the first equation, this become y is equal to minus log x plus some constant of integration. We can take the constant of integration also as some log c1 എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. And so the simple formula can, okay, so you can write this as y is equal to, okay, this is log a minus log b, so you can take as log a by b, that is c1 by x, right? This is log a minus log b, log this one. Then by take exponential function, what happened? You take e raised to e on the both side, so this becomes e raised to y is equal to e raised to log. E raised to log is nothing. E and log are opposite functions. Okay, so e raised to log x is x itself. So this become c1 by x. Okay, so now we have one characteristic like this: x into e raised to y equal to c1. This is simplest form. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമ്പാക്ട് ഫോം. ഈ എക്സ് ഇൻറ്റു റേസ് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു c1. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് c1 എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് വൺ മൈ ടേക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്, y is equal to minus log x plus c1. Then what about our psi? Psi become like this: y plus log x is equal to c1. So this is our psi. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. psi equal to y plus log x എന്ന് എടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടി ഈസി നമുക്ക് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പാക്ട് ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയത്. So anyway, x e raised to y is equal to c1. And similarly, by solving the second equation, ഇതും നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന? dy by y is equal to minus dx by x. Now both are integrable. So log x, sorry, first one is log y. Log y is equal to minus log x plus log some c2
You can take LHS, so log y plus log x, that is log xy. So log xy is equal to log c2. So you can cancel this log by taking exponential. So what happened? Xy is equal to c2. So this is the second characteristic. Okay, so one characteristic are x e raised to y is equal to c1, and second one is xy is equal to c2. Since this is an hyperbolic equation, this is an hyperbolic, so we have two real characteristics, distinct real characteristics. So what is our psi and eta? So what is our psi? What is psi and what is eta? Yeah, this eta is xy. Okay, so by choosing psi as x e raised to y and eta equal to xy, this PDE become, after all computations, psi x, psi y, everything, and eta x, eta y, then you find a1 to a1, b1, c1, everything, and substituting standard canonical form. Then after substitution, this become the final canonical form is very simple. It's like this: dou square z by dou psi dou eta equal to 0. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. Dou square z by dou psi dou eta equal to 0. This is integral. This is a very elementary partial differential equation. You can find the solution, general solution, by only two integration. How? ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് familiar ആവണം. How to integrate this one? First we integrate with respect to, what? Okay, suppose we are going to integrate with respect to you mean eta? Okay, first we are going to integrate with respect to eta. Then what happened? What happened? What about the LHS? This is called psi. dz by d psi equal to, what about the right hand side? It is very important. Yeah, constant. What about the constant? It's a function of psi. Yes, so it's a function of psi. That's good. So if you integrate with respect to eta, then we can treat psi as a constant. So not only psi, the function of psi is also a constant. Okay, that's why dou z by dou psi equal to f of psi, because we integrate with respect to eta. Okay, again our aim is to find z. Then what we'll do? Second, we integrate with respect to next we integrate with respect to what? Psi. Next we integrate with respect to psi. Then what happened? Left side becomes z equal to integral f of psi d psi plus, what about the constant of integration? Function of what? Both are now the integration is, yeah, that is eta. Because now we integrate with respect to psi. So at that time eta is a constant. Not only eta, the function of eta is also constant, because when we differentiate this expression, this becomes 0. When we differentiate this expression, automatically this term becomes 0. That's the idea. Okay, so that's why we use a function of some g of eta. And what about this integral? We don't know what is the integral of f of psi, because f is an arbitrary function. F may be sine or cos, may be polynomial, whatever be. So anyway, after integration, this is also a function of psi. That's all. Okay, so we can take this also another arbitrary, because f is an arbitrary, so their integration is also arbitrary. Depending on f, integral also different. Okay, so ultimately we can write z dash. We can take this and another arbitrary, some f of psi, because depending f, capital F change ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So that's why, since f is an arbitrary, capital F is also an arbitrary, z is equal to f of psi plus some g of eta.
Okay, so now Z is in terms of psi and theta. Our aim is to solve this PDE. Okay, here okay, ഇവിടെ ഇസഡിന് വരെ യു ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. Right, this is u. So you write u because our dependent variable is u. So this is all u. Okay, so we have to find u in terms of x and y. Okay, that is very easy. So what is our uxy? Uxy is equal to arbitrary function of psi. What is psi? Psi എന്തായിരുന്നു? Psi is, I think, x raised to y. What about eta? Eta is xy. Eta is xy. Eta is xy and psi is x e raised to y. So uxy is a arbitrary function of x e raised to y plus another arbitrary function of xy. This is the final solution. So this is the solution of this PDE, this complicated PDE. Actually, this PDE is complicated because I think there is no general method for solving directly. Okay, so here we use a technique. We have a PDE. We find a new PDE that is called canonical form. Then we solve this PDE. Then we find the solution of original PDE. Technique. We have a PDE, we find a new PDE, then solve that PDE. Using that solution, we can find the solution of original PDE. Okay, this PDE varunathu mikkarum from a physical problem. Oru physical problem thanayirikkum PDEs generate cheyyunnathu. Normally in practical situations, the PDEs are arising from physical problems. Okay, so ivide nanu nammal start cheyyunnathu. Okay, we are starting from this point. This is our final solution. Okay, ഇതാണ് general solution. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, you can choose any function as arbitrary. നമുക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ചൂസ് എഫ് ഓഫ് ടി ആസ് സം കോസ് ടി, എഫ് ഓഫ് ടി ഞാൻ കോസ് ടി എടുത്തു, ആൻഡ് ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനായിട്ടൊരു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്തു, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ചോയ്സ് ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി? പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? വാട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ചോയ്സ്? What about uxy? If you choose f as cos t and g as x square, okay, sorry, f as, this is not x square, t square, g as t square, then what is the solution corresponding to this choice of f and g? F of x e raised to y. So what happened? The first one become, cos x e raised to y plus what? Xy the whole square. Yes, exactly. This is the solution corresponding to this choice of arbitrary function. If you choose another arbitrary function, you get another solution. That's all. Okay, that's why this is not a single solution. This is infinitely many solutions. This is a family of solutions, because depending on the choice of functions, it gives different solution. Okay, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നമ്മൾ ഒരു പി ഡി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, behind that there is a practical problem, behind that there is a physical problem. Okay, we know that physical problems are only one solution. ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതിന്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എഫും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജി ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കും. Okay, there are so many initial and boundary conditions for a practical problem. So comparing അതും കൂടി നമ്മൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും we have to find the correct f and correct g. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ, ഏതാണ് കറക്റ്റ് ജി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം അവർ ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം കൂടി വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ ടെക്നിക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് about canonical form and how to solve. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, yeah, this is the canonical form, this is the final solution, some arbitrary function of x e raised to y plus some arbitrary function of xy. Okay,
ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് PDE ബൈ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരണം. ഇതാണ് ലാപ്ലേസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം, ആൻഡ് ദീസ് ആർ 2 formulas we used for solving partial differential equation. Our aim is to solve PDEs by Laplace transform. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, there is no general technique for solving all the PDEs. അപ്പോൾ പല പല ടെക്നിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ചില പ്രോബ്ലത്തിന് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് കാനോണിക്കൽ ഫോം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലരെല്ലാം മനസ്സിലായി, ഓരോന്നും ഓരോ ടെക്നിക്സ്, ചിലത് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഹൗ ടു സോൾവ് PDE യൂസിങ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിക്കൊള്ളണം. ദീസ് ആർ ദ 2 formulas what we used for solving partial differential equation. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബിടെക്കിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം, സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല, സം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുലാസ്. ഞാൻ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുലാസ് ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് വരാം. നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം.